guys, welcome back to my channel. susah jadi cipet, aku nggak bisa. Aku nyerah. Hai guys, welcome back to my channel dalam sesi hamba pageant. Yeay! Ini kan bukan acara gue. Kan hari ini bintangnya tetap cipet. Oh iya. Bukan dong, bintangnya Ayusa. Thank you so much Ayusa. Akhirnya setelah berapa puluh bulan purnama, ya kan? Dari pandemi sampai sekarang, sampai sebelum udah mau lengser, sampai lengser akhirnya harus lengser dulu. Betul. Baru waktu mempertemukan kita. Betul. Karena kalau video ini dibuat sebelum lengser nanti ada spill the tea ya. Iya betul. So anyway, welcome back to Curhatan Hamba Pageant bersama Ayusa, dan aku waktu itu udah sempat buka Q&A buat para hamba pageant nih ya. Para Hayati ini tuh banyak banget yang pengen ngobrol tentang Allah. Oke. Tapi sebelumnya, selalu kalau sama Petgo itu selalu gue akan bertanya, siapa sih Ayusa ini gitu loh. Sebelum mengikuti Putri Indonesia, siapa gak Anda? Walaupun kita bisa lihat semuanya di Wikipedia ya, but we want to know more about you. Jadi sebelum jadi putri nih? Yes. Sebelum jadi putri, mungkin teman-teman udah tahu aku orang Bali, aku lahir, besar, kuliah, sampai sarjana kedokteran di Bali. Terus I decided to postpone my medical school at that time, move to Jakarta to find out more about where I belong in life. Wow. Oke. Ini sangat menarik. Lo kan ternyata berasal dari keluarga kedokteran. Nah, Papa, mama dokter. betul. Saudara Anda ada 7 orang dokter ya? Betul, semua sepupu sarjana kedokteran, dokter, dan ada juga sekarang yang lagi spesialis. Jadi kita mau, mungkin ada cita-cita besar, mungkin mau bikin rumah sakit. Nah, jadi semuanya. Amin. Jadi kayak satu keluarga lu semuanya di hospital di itu ya. Betul. Nah, terus awal mulanya kenapa lo decided untuk mengambil kedokteran? Apakah is your real passion or is because the whole family itu emang dokter? Awalnya aku ambil kedokteran, to be perfectly honest, I never saw it coming. Jadi aku dari SMP, my passion has always been debating, public speaking. Aku anak debat dari umur 11 tahun. Terus akhirnya sering ikut lomba sampai pas mendekati tamat SMA. Akhirnya I have that heavy talk, you know, like one of those heavy talk that you have before you decide mau kuliah di mana sama orang tua. And that's when my mom and dad akhirnya bilang, my dad sih especially waktu itu kayak, we're not forcing you to be a doctor, but papa mama tuh kan dokter, dan kalau Ayu punya mimpi lain selain jadi dokter, we don't know how to support you. So maybe if it's still like within something that you want to give it a try, coba ambil kedokteran, coba waktu itu bukan tes, coba daftar, karena waktu itu kebetulan aku beruntung banget aku dapat yang nggak pakai tes. Jadi coba daftar, siapa tahu Ayu tuh belum coba makanya belum tertarik. Give it a try. And so I did. But ternyata setelah 3,5 tahun waktu itu belajar mendalami kedokteran, I knew like there's a passion within me yang aku udah pernah rasain with like public speaking, debate before. Terus aku, I knew what passion felt like, and at that time pas aku belajar kedokteran, I didn't feel it as much. Makanya like the 3.5 years, aku ada rasa kayak, is this where I belong? Is this what I'm supposed to do for the rest of my life? Makanya aku bilang sama papa mama sebelum aku koas, give me a chance to explore whether there's something out there that's meant for me. Gue merinding loh, say. And like surprisingly kayak your parents tuh benar-benar apa ya, dari mereka bertanya dengan lo aja, dan mereka kayak, gue cuma bisa mensupport lo di dalam bidang kedokteran karena itu yang mereka kuasai. That's ya kan? The only thing that they know gitu. Kalau Ayu punya mimpi jadi entrepreneur, Ayu mau jadi lawyer, atau I want to do something else,
they're gonna support me. I know it. They are so supportive of my dream. Love banget nih. Siapa sih bapak mak lu, siapa namanya? Agus sama Susan. Pak Agus sama Bu Susan loh. Salangeo. Aduh. Kayak itu patut dicontoh sih, karena jarang banget ada orang tua yang bisa ngomong begitu loh ke anak. I think they're just being honest, cause the communication with me and my parents is always very open. Jadi papa mama nggak pernah sugarcoat anything. Aku pun berusaha untuk kayak always speak the truth to my parents. Jadi papa mama ya waktu itu mereka bilang kayak we're gonna support you, but we don't know how. Makanya if you're going to be anything other than a doctor, then you have to find your place in life, dan kita nggak tahu gimana caranya bantu kamu get there gitu. Jadi ya kalau mau jadi putri for example, or if I want to explore starting a business, you have to be on your own. You have to prove yourself that you really want it and you know how to get it. Bukan cuma kayak apa mama aku pengen coba ini, bukan cuma pengen coba terus minta bantuan mereka gitu loh. Yes. Terus setelah itu kan akhirnya you told them give me time to try. Jadi lo ambil waktu itu untuk mengikuti Putri Indonesia toh? Saat itu belum Putri Indonesia. Oh belum. Lo tuh sebenarnya Putri Indonesia tuh sebuah impian dari kecil atau kayak maybe somebody else telling you, Ayu kenapa lo nggak coba Putri Indonesia atau gimana tuh? Kalau Ayu mak kan bener-bener it's her dream since she was young. It's her dream, it's not her mine. Dream. Aduh, jambak loh. Kalau aku, I know of Putri Indonesia for sure. I know who doesn't, right? And ya namanya being kecil gitu, kita sering lihat di TV Putri Indonesia, the epitome of beauty and brain and behavior. Of course B3 ya Zai. Bukan yang B3. Kan B3. Oh B3. Oke, B3 brain behavior. Yeah, but to be honest, I never knew that I could ever get there. Ever. Even sampai aku menang pun di malam kita pertama kali ketemu, nggak pernah ada pikiran kayak oh I would ever be a putri gitu. It's just it's something that the platform is a platform that I truly respect, karena I know for a fact, karena aku tuh sebelum ikut Putri Indonesia banyak teman-teman aku yang ada di bidang beauty pageant juga, dan banyak mantan-mantan putri, dan aku lihat gila ya, these are women that are so different individually, so different. All my friends in Putri Indonesia tuh aku nggak bisa ngelihat persamaan in terms of personality. Mereka semua beda-beda and uniquely beautiful. Tapi melalui satu platform yang sama, they can be empowered to be the best version of themselves, dan bisa melakukan kegiatan advokasi mereka yang sangat-sangat berbeda. Dan itu yang bikin aku kayak pengen deh aku ikut coba Putri Indonesia, karena turns out you don't have to be certain way to be a putri. You just have to be yourself, and if you're lucky enough to have the platform, then make the best of it gitu. Just to be yourself. Jujur ya, ini susah banget just to be yourself. Karena ketika gue ikutan beauty pageant, aslinya nih gue tuh nyaman banget tuh duduk begini. Karena gak mungkin dong jadi putri. Just to be myself, this is me Putri, and sitting like this. Gue harus sitting like you dong. Terus harus tegak kan, Say? Harus begini ya? Ini tuh pegel loh, Say. Pinggang lu gak pegel, you. Nah, ada. Tapi that's beauty is pain, right? Beauty is pain. When I say just to be yourself, it's not just to be yourself, but just to be yourself, just to be the best version of yourself. Karena menurut aku apapun itu yang kita lakukan, whether it's beauty pageant or not, of course, you're never your most comfortable self. But in the midst of that discomfort, you grow. Jadi kayak, when I say just to be myself, it's not the me that I'm most comfortable with. Justru kayak the person that I am, tapi yang pushing to become someone that's better gitu. Gila, dalam loh. Ayu kalau ngomong tuh simple, dalam ya. Udah selesai berarti segitu aja. Belum, enggak dong, enak aja lah. Jadi siapa sih yang menginfluence Ayusa untuk mengikuti Putri Indonesia? Banyak, karena kalau aku ngeliat bukan kayak no one ever push me very hard to be Putri Indonesia. Cuma aku ngeliat teman-teman aku Mbak Anin, aku lihat
Kevin at that time, terus juga ada siapa ya? Maria Selena, Udi Wulan. So I have a lot of I'm very lucky to be friends with a lot of putris gitu. Yang aku lihat gila, the lives that they're able to touch when they become a putri is something that I will never do if I'm just me, you know. So I thought kalau memang I wanna actually, you know, do better in life, if I actually want to make a difference, ya bisa banget, sangat apa ya, accelerated kalau melalui platform Putri Indonesia. Gila, gue amazed sih sama Ayu. No wonder ya para Hayati ini tuh sangat amat sedih ketika tahu Ayusa itu decided not to go to Miss International. One question that a lot of people been asking. Hayati, I hear you, okay? Hayati, she heard you, alright? I heard you. Lo itu sebenarnya nggak ikutan MI itu karena keputusan sendiri atau keputusan YPI? Oh, keputusan bersama. Jawaban diplomatis. Jawaban politisi. Waduh. Wah, sudah dikarang sama Ayusa. Karena satu hal dan lainnya kita sama-sama memutuskan enggak. Jadi memang this is an honest truth that this is bukan kayak keputusan satu belah pihak. Karena memang dari awal pun nggak mungkin ini keputusan satu belah pihak, since of course I will personally be the one who's representing Indonesia, dan bersama-sama dengan keberangkatan aku tentu ada Yayasan Putri Indonesia yang that's gonna be with me every step of the way. Jadi entah itu berangkat atau nggak berangkat, itu adalah keputusan sama-sama. Tapi memang titik beratnya saat itu ada di aku. Dari Yayasan Putri Indonesia, Mbak Ajeng, Pak Mega, Bu Putri terutama juga, mereka pada akhirnya menyerahkan keputusan itu ke aku. Of course initially we wanted to fight for it. Yeah. We really, you know it. Yes. You know it. More than anyone, Cipat knows it. I know it. Yeah. How much we fought for it, sampai waktu itu kita juga pernah, ya berapa kali ya ada kemunduran. Iya. Jadwalnya kan dimundurin kalau nggak salah 3 kali yang tadinya. Of course I was supposed to berangkat di tahun 2020 akhirnya dimundurin ke tahun 2021 dimundurin ke 2022. Saat itu pengumumannya di fall, yang seharusnya nggak beda jauh dengan pemilihan Putri Indonesia. So at that time I thought I could still fight for it. I could still fight for it. There is like a part of me yang waktu itu still kayak, this is something that's maybe still meant for me, you know? Cuma setelah ada kemunduran lagi yang aku baru tahu akhirnya akan dilaksanakan only in December, which hits me, you know? Kayak kok kayaknya pas aku ada aja alasan, kayak bukan alasan, but why does it feel like it's not meant for me, you know? Of course, semua orang bisa bilang tahan aja sedikit lagi, but it's not about that. I think there is life beyond that. I don't want it to be something yang satu-satunya hal that I look forward to. I don't want to build a life on one thing, you know, even though it's one amazing thing, but it's not healthy untuk menggantungkan dan membangun kehidupan kita di sekeliling hanya satu hal yang ternyata repeatedly udah, you know. Maksudnya bikin hidup lo juga uncertain. Lo udah prepare everything sebenarnya. Bu, sebenarnya ngomongin soal preparing, lo sebenarnya udah siapin kayak national costume and the gown and the beret nggak sih? Please do let us know. The Hayatis is waiting for it, okay? They wanna know. Of course, but before we head there, cuma ya kembali ke keputusan tadi, cause I think this is also something that's important to be addressed. I think a very big part of that juga
I know like it's very hard to let go. Sampai sekarang pun kayak teman-teman pageant lovers, which you know I love and I appreciate so much, masih sering kayak message aku, masih sering comment, and believe me, it's hard for the both of us. It's hard for pageant lovers, I'm sure. It's hard for me juga. Cuma kalau kita mau pikir-pikir dengan pikiran yang terbuka, terus juga dengan kepala dingin, this is the best decision for all of us. Oh, jangan nangis dong. It's okay. Gue benci deh, nggak bisa. Baru banci kan ya, sensitif ya, say. Aduh, tolong tisu buat banci yang satu ini. Aduh, gue sih becam deh. Lanjut. Oke. Karena pas lu ngomong di depan aja tuh trio romansa, I don't know ya, karena trio romansa for me is very melekat di hati gue. Ya kan, walaupun gini loh, Ayu and Jihan tuh gue kenal mereka sebelum mereka menjadi seorang putri. And lo gue kenal setelah. But then gue bisa lihat bahwa kalian bertiga tuh solid banget, and then you guys are like supporting each other. I mean like we can really feel, bener gak sih? Ya gak sih, beauty pageant. Jadi, dan knowing that your ability, lo tuh bisa banget winning the crown. Oh, we don't know that. Which we are believe that. Yeah, I mean, kayak aku pengen ajak kita semua sama-sama berpikir, tenang aja gitu. If ya, kalau bayangin tahun ini aku yang tetap maksa untuk berangkat, it's not fair for me ya. Of course, whoever it is yang tahun ini ternyata turns out to be Cindy, she works just as hard, if not harder, to have that crown that's supposed to come with the privilege of also representing Indonesia gitu loh. Sedangkan Tuhan udah kasih aku kesempatan untuk jadi putri gitu selama 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun. Masa iya aku masih mau jadi orang yang greedy lagi untuk, you know, I still want it, it's still mine, it's still my competition to take gitu. And then what's gonna happen to Cindy? What's gonna happen to the coming Miss International Indonesia? Masa demi aku satu orang dan my ego, aku harus mengorbankan semua putri Indonesia lingkungan dan semua Miss International Indonesia that's gonna come after me. Cause if I'm leaving for Miss International, dan Cindy harus juga dong berangkat. Cause of course she has that dream and that ability tuh. Kalau mau bilang I have the capacity dan I have what it takes to hopefully bring a crown, look at Cindy. I think she stands just as much if not more chance to do it gitu. Jadi of course she has to berangkat juga. Kalau Cindy berangkat tahun depannya lagi, gimana pemilihan putri-putri dan putri Indonesia lingkungan seterusnya gitu loh. It's hard, but sometimes you know, sometimes it's the best thing to do. Yes. And ya setelah aku pikir-pikir, aku juga kayak I know. Aku udah ikhlas karena aku tahu aku nggak ada penyesalan. 2,5 tahun aku jadi Putri Indonesia Lingkungan, menjadi bagian dari Yayasan Putri Indonesia. I know I gave it my absolute best gitu loh. Of course like masih banyak kekurangan, but it's my all gitu, my very best yang aku kasih. Jadi nggak berangkat pun ke ajang internasional, I have no regrets karena I think I've seized every opportunity. I've utilized the platform to the best of my ability and my capacity, and I cannot ask for more. I have, you know, no regrets. Let's give her an applause. And on behalf of Parahayat Indonesia, Botita Indonesia, and also I'm the Queen of Benjang. Aduh. I would like to say thank you so much buat Ayu yang sudah memberikan dan mencurahkan semuanya untuk Putri Indonesia Lingkungan. Tadi kita lupa deh yang soal Natkos. Udah dibikin gak sih sebenarnya? What's next? Aduh.
Kalau kita kasih tau Hayati ntar dikorek-korek, ntar di DM deh. Gatel soalnya Hayati itu, jangan Ayu.